Suara. Nggak apa-apa, yang penting ada suara. Kakak. Kakak gimana? Oke, Pak Di. Kakak kalau unmute, Oke, Pak Di. situ. Kita baca past tense. Jadi past tense ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau atau tertentu masa lampau. Kejadian bisa pendek atau panjang, ya, berarti juga bisa menjadi beberapa kejadian terjadi satu demi satu. Secara umum ada dua fakta penting yang perlu diingat dalam tesis bahasa Inggris ini. Yang pertama adalah kata kerja tidak beraturan, irregular verb, hanya harus dihafalkan. Kalau irregular verb harus dihafalkan. Kemudian kalimat negatif dan pertanyaan tidak seperti kalimat positif, tapi mempertahankan bentuk dasar kata kerja. Nah, ini penggunaan simple past tense. Penggunaan simple past tense. Yang pertama, peristiwa di masa lalu yang telah selesai dikerjakan. Misalnya, I went to school yesterday. Kemarin saya sekolah. Sekarang tidak sekolah lagi. I went to school yesterday. Situasi di masa lalu. They live in a normal life until they won a lottery. Nah, ini masa lalu. Jadi rumus gini, positif nih. Nah, ini ada dua rumus di sini. Pertama nih subject, ya subject plus to be. Ya. Subject plus to be was were, was complement. Kalau kata kerjanya subjek berdua plus objek. Nah, nih. Subjek berdua plus objek. Ya. Subjek plus dua, subjek berdua plus objek. Subjek berdua. Nah, ini polanya. Jadi untuk simple past tense, rumus positifnya nih subjek plus verb to. Dua ini verb to, past tense. Ya, past tense. Jadi bisa gini contohnya ya, contohnya misalnya satu go. Kalau duanya when. Contoh. Kita coba contoh dulu, bentar ya. Oke. Nah, contoh when, soalnya kan kalau speak, spoke. Kalau by, votes. Jadi kalau simple past tense ini kita gunakan yang kedua. Nah, ini kita gunakan yang ini. Yang warna merah. Nah, ini kita gunakan ini.
Yang warna merah. Jadi kita gunakan yang warna merah. Kalau yang pertama beda. Jadi kita dalam suruh past tense ini gunakan kata kedua yang ini. Merah nih ya. Jadi sini misalnya subjeknya apa? Subjeknya misalnya I. I, bisa you, bisa we, bisa they, bisa she, bisa he, bisa Tom, bisa the student. Nah, misalnya. Nah, nih, misalnya kalau Inggrisnya, saya pergi, saya pergi ke pasar kemarin. Nah, ini gimana Inggrisnya? Gimana Inggrisnya? Saya pergi ke pasar kemarin. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Saya pergi ke pasar kemarin. Nah, kalau kan kemarin kan lampau, maka pakai simple past tense. Ini polanya. Subjek plus past tense. Dua simbolnya. Nah, ini kita pakai ini. Kalau berarti kita when. Jadi I. Gimana Inggrisnya? Kalau saya pergi ke pasar kemarin, make-nya dihidupkan. Kalau bicara make-nya dihidupkan. Nah, jadi bisa dengar suara. Make dihidupkan. Kalau saya pergi ke pasar kemarin, gimana? Make dihidupkan make-nya. Halo? Dengar suara saya? Halo? Halo? Bisa dengar? Halo? Halo Pak, bisa dengar? Bisa dengar enggak? Mic-nya dihidupkan, mic-nya. Halo? Google Meet ya. Halo? Halo Pak. Nah, jadi kalau nggak bisa kan? Dengar kan? Dan Jadi kalau past tense ini udah kerja kedua. Ya, past tense ada kerja kedua. Past tense kerja kedua. Jadi ini kalau pergi yang ini when, bukan go. When. Kalau saya pergi ke pasar kemarin, mana Inggrisnya? I went to market yesterday. I went to the market yesterday, ya kan? Nah, kalau kamu pergi ke pasar kemarin, You went. to market yesterday. You went to market yesterday. Kalau kami berbicara basis tahun lalu, kami berbicara bahasa Inggris minggu lalu, gimana Inggrisnya? We spoke English last week. We spoke English last week. Ya, kalau mereka berbicara bahasa Inggris kemarin, They spoke English yesterday. Kalau kami minum kopi tadi pagi gimana? Kami minum kopi tadi pagi. Drunk. We drank coffee. Drink. Nah, sini drank. Iya, drank kan, drink. We drank coffee. Boleh deh. Tadi pagi. We drank coffee. Tadi pagi. Last morning kan? Tadi pagi. This morning. Kami Just morning kah Pak? Just morning apa last morning? Sama aja, this morning bagus. This morning. Oh, sama aja. Last morning. Saya memasak nasi tadi pagi. Gimana gitu? Saya memasak nasi tadi pagi. Cooked ya Pak? Cook.
Cook. Cook. Tambah ade tuh? Tambah ede. Cook. Iya, tambah ade. Cook. I cook. Cook. Rice. Rice this morning. This morning. Untuk kata kerja aja ada subjek plus 2. Jadi kalau pasen positifnya ini. Nah, ini positifnya. Subjek plus 2. Nanti baca simbolnya past tense. Ini 2 simbol. Subjek plus past. Ini kalimat positif ya. Tapi kalau kalimat negatif kembali semula. Ya. Kalau negatif gimana negatifnya? Negatifnya kalau kalimat negatif kembali semula. Subjek plus did no. Did no. Subjek Not. Disingkat didn't. Nah, disingkat didn't. Ini disingkat didn't, ya. Didn't. Did not atau didn't. Jadi disingkat didn't, ya. Plus kembali ke bentuk pertama, infinitive. Nah, gitu. Kenapa infinitive? Karena udah ada didn't atau ya ada did not kan. Jadi kata infinitive. Kalau positif past tense. Jadi past tense itu ada positif dan simple past tense. Salah satunya itu, ya, yang lain. Jadi past tense ini unik, hanya digunakan simple past tense, rumus positif, negatif enggak kayak past tense lagi, negatif pakai infinitive gitu. Tapi kalau past tense hanya untuk positif, simple past tense. Salah satunya tuh. Nah, itu. Di sini bisa yesterday, dan sebagainya. Nah, ini. Tapi kalau Sinta dibilang I went to the market yesterday. I went to the market. I go to the market. I went to the market yesterday. Bagaimana negatifnya? Kalau negatifnya, I go to the market yesterday. I didn't go to market. I didn't go to market. Oh, dia harus. Kan ada polanya kan? Ada polanya. Nah, ini polanya. Kalau negatifnya ada asal didn't-nya plus infinitive. Oh iya. Kalau past tense kan Yes. past tense kan. Negatifnya ini kan positif, ini sama positif. Nah, kalau negatif gimana? I didn't go to the market yesterday. We spoke English yesterday. Gimana negatifnya? We didn't speak English yesterday. We didn't speak English. Oh, yes. Tidak sulit kan simple past tense kan? Jadi ingat polanya. Ya. Simple past tense itu hanya digunakan di positif ya nih. Dua itu positifnya past tense-nya nih kan. Karena negatif interrogatif gunakan verb pertama tadi. Kan contoh ya. I went to the market yesterday. Positifnya I didn't go to the market yesterday. Kan gitu kan? Yes. Ya, Pak. I didn't go to the market. I didn't go to the market yesterday. Go to the Writing's not that. Pertanyaan? Udah, Pak. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Ya, coba kita stop dulu. Coba Bapak. Tidak. Share video dulu. Easy, but Grammarly can help. Dengar tak, nih, Pak? This Dengar tak? sentence is grammatically correct. Dengar tak? In this class, you will Dengar, learn Pak. how to use the Dengar, ya? past simple tense. Dengar, Pak. One of the most exciting and important Bisa nambah, tenses bisa lihat in our series of gambarnya? English verb tenses.
Why? Bisa, Pak. Bisa. Use this tense so often to talk about all kinds of things. For example, you can use this tense to tell someone what you did yesterday. Use this tense to tell somebody what happened in the world 500 years ago. So whatever you're trying to describe that happened before now, you can use the past simple tense. Sama lah kita. Kami pun belum. So we have this tense. Mana cukup? Liburnya kita borong useless keluarga. So you see here on the board, I've shown the timeline. Here we see now, okay? And everything. Nah, ini sekarang nih ya, sekarang. Kalau kita bicara sebelum sekarang ini berarti simple past tense, kan? Jadi Past tense. past tense sebelum sekarang. Kalau di sini future, kan? Future. Nah, kalau di sini past tense. Past tense. Tengah-tengah ini sekarang now. Nah, ya. Present. Dan Before now is in the past. So when we talk about the past simple tense, we're talking about a time that is before now or in the past. Simple specifically about something that happened in the past and it's finished and it's over. Okay? We can talk about an action or an event or a situation that started and Yeah. and that's shown here by these little X's. These things happened before. Okay? So, Ini kakak lihat dulu, lihat. Enggak, matiin sih. Iya, ini matiin dulu. Kak. Ini kecilin. Oke, udah? Oke. this sounds like when we actually use it with the basic verb, the verb to work. So, in some ways, this is so easy because when we use the past simple tense with all of these different subjects, right? We just have to learn one word. So, for example, if our base verb is to work, in the past, we just say worked. What did we do? We added ed. Ya, jadi kalau kita kata kerja to work ya, ini bekerja, kan? Nah, kalau kita katakan saya bekerja kemarin, tinggal tambah ed. I work yesterday. Gimana, paham? I work yesterday. You work yesterday. We work yesterday. They work yesterday. He worked yesterday. She worked yesterday. Nah, gitu, tambah ed, ya kan? Misal sama sini kata to go gimana? To go. Hai? Halo? Bisa bicara? Tidak ada suara. Halo? Halo? Halo ya? Kalau di sini ada kata to work, ini kan kata kerja dasar, ya kan? Kalau ada kata dengan to work ini ada kerja dasar. Jadi kalau kita buat kalimat dan past tense, tambah ed aja. I work, ya kan? You work, we work, they work, he work, she works. Nah, tuh. Ini contohnya ya. Contohnya. Paham? Kira-kira paham? Nah. Ini nggak bisa ini. Berdengung ya suaranya. Berdengung.
Berdengung. So, say it after me. I worked. I work. You worked. You work. We worked. We work. They worked. They work. Terus? He worked. Pak. He worked. Kak, That's it. berdengung ya, You berdengung ya. just use the past simple tense. Good for you. Now let's look at when we use Berdengung. Berdengung ya. Oke, tadi ya. Itu aja kalau kata go, I went. You went, gitu kan? You went gitu. Jadi ini pastinya gini. Nah, ya, ini negatifnya tadi kan. Subject didn't, nah, ini negatifnya. Nah, ini kalau we spoke English yesterday, negatifnya gimana? Halo? Nggak dikunci. Pak, jangan yang punya saya, Pak. Yang satunya, yang Juli Dawati. Ini, kemana nih? Ini. Dari sana bisa, Bapak nggak bisa. Dari sana yang mematikannya. Udah lagi nih. Nah, kalau mic itu dari masing-masing yang punya ini, dari sini, Bapak malah langsung hidupkan. Nah, tidak kan? Halo, coba bicara. Halo, bisa tidak bicara? Oh, tidak bisa. Kok gitu ya? Aneh nggak tuh? Bapak tidak ada kunci, tidak dikunci. Tidak dikunci, apa? Tidak ada yang kunci sini. Oh, mati. Ada matikan. Pak. Halo? Halo? Ya, udah. Oke ya, udah. Oke, jadi kalau kita ini kan past tense tadi kan, past tense. Ya udah, kalau kita bilang we spoke English yesterday, gimana negatifnya? English yesterday. English yesterday. Kalau I didn't speak English yesterday. Udah ya. Kalau you. You didn't speak English yesterday. Sekarang Bapak buat kata to buy. Buat kalimatnya to buy. Oke. To buy. Aja buat kalimat positif gimana? Paling itu past tense nanti, itu past tense. To buy. I buy. Past tense. Book. I bought. Saya mau beli apa ya? I bought a car last week. Oke. Bagaimana positif negatifnya? I didn't buy a car last week. Kalau to eat sekarang, kata to eat silakan. Ayah. To eat apa? Eat, bikin past tense-nya. Eat. Eaten. Artinya apa? Apa saja? Kan eat apa pastinya? Eat. Eat. Nah, itu Ate. Oh, eat. coba. Ayah.
I eat. I ate. I ate. I ate I ate apa? Makan apa? dinner. I ate dinner. Apa? Dinner last night. Last night. Last evening. Last apa? Last month. Oke. Bagaimana negatifnya? I didn't Dan eat eat. dinner last month. Kalau to drink. Silakan. Drink. Drink. I drink. I I drink. I drink. I drink. I drink. drank Drink at coffee. okay. I drink coffee last night. Right. Oke. Gimana negatifnya? I didn't drink coffee last night. To sing. Silakan. Sing song and sing. Sing apa? I sing. Sing ya? Sang. Sing. Sing. I sang. Time I sang last month. I sang last month. Oke. Bagaimana negatifnya? I didn't sing last month. Read. Silakan. I read Read. reading. Read. Reading. Pasti Oh, sama ya. bahasanya yang beda. Read. 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 Ya, silakan. I read I read a book a book last morning. Last morning. Oke. Bagaimana negatifnya? I I didn't didn't read read a a book book last last month. morning. Right, sekarang. Right. I wrote. Wrote. Oke. I wrote a letter last month. A letter Yeah, last month. last month. Bagaimana? Bagaimana negatifnya? Membaca. I didn't write a letter last month. I didn't write letter last month. Yang negatif itu tetap Ini Ya, Dia kata kerja pertama. sleep. 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 Ditambah ada kan, Pak? Ini sleep. Oh, ya. I sleep. I Sleep. slept. Masih slept. Sleep katanya. Sleep. I slept. I slept at hotel Slept at night. hotel. Kapan? Last night. Night. Negatifnya? Negatifnya ya. Negatifnya I didn't sleep at hotel last night. See sekarang. See Sausin. Tunggu sautin. Silakan. Pasen. I saw a So flower kapan? last week. Gimana Pak? Negatifnya? I didn't see a flower last week. Work sekarang. Work. Sama ini. I work at home I work at home. last week. Gimana negatifnya? Negatifnya ya. I didn't work at home last night. belum bisa dikejar. Yuk sekarang. Silakan. Ayah itu Star Wars. Will kan Mbak? I I built a car wash Car was apa? House. last week House. Kapan? at house. last month. Man. I built a house last. Bagaimana negatifnya? I didn't build House.
a house last month. I didn't. Drink. To clean. Brush. Brush. Apa kata kerja keduanya, Pak? Sama ed ya, brush. Oh, brush. Brush sama ed. Oh, brush sampai ed. Brush apa ya? Tempat apa ya? Brush. T-shirt. I brush tooth last night. What? I brush. Tooth. Dek, sampai berdiri. Tooth apa So, tooth toh? Kata apa? Kata apa? Teeth. I brush my My teeth last night. Gigi. I didn't brush my teeth last night. Ya, I didn't brush my teeth last night. Sekarang kita rumus negatif begitu. Ya, rumus kita begitu. Oh, gitu. Teeth plus Interrogative. begitu. Ya. Jawabnya yes atau no. Yes. William. No, subjek plus tiga. Ini polanya. Ya, ini plus subjek, subjek. Ini bisa, coba kita dibalik aja, ya dibalik. Nah, kalau cek ke sini, misalnya tadi, I went to the market yesterday. Bagaimana itu negatifnya? I went to the market yesterday. Did you? Did you berarti I jadi you gitu ya, Pak? Ya, betul. Did you to the market yesterday? Mana saya sudah katakan tadi. Enggak. Yes, I do. Polanya. Yang hidupin tuh, Pak. Lihat polanya, lihat pola. Ini plus subjek plus itu. Ya. Coba ulang lagi. Yang itu gimana? Gimana nih kalau I went to the market yesterday? Bagaimana itu negatifnya? Go. Oh, coba ulangin. Did you? Did you go to the market yesterday? Jawabnya? Oh, yes. Yes, I do. Yes, I. Yes. Yeah, yes, I didn't. Yes, I did. Yes, I did ya, Pak? Kalau no? No, I didn't. Kalau we spoke English yesterday, bagaimana itu negatifnya? Sama did you. We speak. Did you speak English yesterday? Jawabnya yes. Yes. We. Yes, we do. Yes, we do ya. Ini kata bantunya apa? Apa kata kerja bantunya? Kan past tense. Kalau dulu bukan past tense. Yes, we did ya, Pak. Ini ada rumusnya. Ini ada polanya nih. Polanya nih. Tadi polanya yes. Pola, ada pola dari. Yes. Oh, bener kan? Ini Yes. polanya. Ya kan? Polanya benar kan? Ini polanya nih. Silakan. Coba ulang lagi. We didn't. Ya, yes we. Didn't. Kalau yes coba lagi. Kalau yes. Ini ada polanya nih. Pola kalau yes terus ada. Yes. Yes, we did. Yes, we did. No. No, we didn't. Terus ini. I bought a car last week. Silakan. Gimana itu negatifnya? I bought a car last week. I bought Did you buy a car last week? Did you buy? Did you buy a car last week? Yes, I did. Yes, I did. No. No, I didn't. I ate dinner last month. I I did. I you you eat dinner last month. Itu dinner last month jawabnya? Yes, I did. No. No, I didn't. Kalau to drink, ini I drank coffee last. Did you drink coffee last night? Yes, I did.
No, I didn't. Silakan alternatifnya. Did you sing last month? Did you sing last month? Yes, I did. No, I didn't. Oke, terus ini? Did you read a book last morning? Ya, jawabnya. Yes, I did. No, I didn't. Did you write a letter? Did you write a letter yet last month? Jawabnya. Yes, I did. No, I didn't. Oke, oh ini? Did you sleep at hotel last night? Jawabnya. No, I did. No, Yes, I didn't. Tidak. Yes, I did. No, I didn't. Did you see a flower last week? Jawabnya. Yes, I did. No, I didn't. Oke, kalau yang ini? Ayah. Did walk. Did you work at home last week? Ya. Yes, I did. No, I didn't. Kalau ini? Did you build a Did house? you build a house last Last month? morning? Jawabnya. Yes, I did. No, I didn't. Did you brush I Did did. you brush your teeth last night? Ya. No, Yes, I did. No, No, I didn't. Yes, I did. Ini polanya ada positif. Ini yang digunakan untuk waktu lam. Ya, menjemput. Verbal nih kan, sama verbal. Kalimat verb. Lain kalimat nominal. Akan dulu beda lagi ya. Dan berbeda lagi. Kalimat nominal namanya Excited kenapa? rumus dalam kalimat nominal. Dan kalimat nominal. Nah, nih. Was atau were. Nah, nih. Plus kata sifat, kata keterangan, noun, kata benda, atau tiga. Contoh gini, kata sifat ya, misalnya kalau I pakai was, he pakai was, ini kan, he pakai was, Ali pakai was, Harus makan di sini. was kan, kalau we pakai apa? Buah-buahnya I didn't. We were You, kan, they, tambah S ini. didn't were. Ini polanya. Tinggal di sini ada apa nih? Kasih bisa contoh kata sifat. Nih, kata sifat ya. Kata sifat contohnya kata sifat adjektif. Adjektif. Kata sifat. Ini kata sifat nih. Kata sifat. Kata sifat. Yang ternyata sik apa fisik. Kemudian busy. Ibu. Happy. Bahagia. Sad. Good. Baik. Oh, sifat-sifat. Oh, Sad, sedih, Pak, sedih. Sad. Sad. Joyful gembira. Terus disappointed, kecewa. Disappointed, kecewa. Joyful, gembira. Nah, lagi misalnya claim. Lagi pet. Sad.
Sin. Ini contoh beberapa kata sifat kan. Artinya tidak, misalnya gini, kalau kata ada sick ya, sick. Sick. Kalau pakai I gimana? I? Kalau sick sini, sick. I was Sick. I was sick. I was sick. Kalau He was sick. She was sick. Ali Was sick. the student, The student was sick. we We were sick. You were sick. they, They were sick. the student. The students were sick. Nah, itu sifat. Kalau misalnya busy, I was busy. terus He was busy. terus He was busy. terus Ali Ali was busy. terus The student was busy. terus We were busy. terus Were busy. terus They were busy. terus. The students were busy. Nah, ini kata sifat. Ada pasif 3, mama 3 pasif ya, pasif voice. Pasif voice itu 3. Nah, 3. Misalnya apa? Misalnya apa? Sikat batu ya? Nah, pasif tapi pakai was kan? Ya. Misalnya school tuh memarah kan? Scolded. Nah, berarti itu dimarahi. Dimarahi kan itu. Scolded. Lagi misalnya dimarahi, terus diberi, given. Diberi. Jadi kalau ketiga pasif diberi. Pasif ya. Pasif ya, pasif ini. Contoh gini, saya dimarahi. Gimana saya dimarahi? I was scolded gitu. Saya dimarahi. Saya diberi sebuah mobil. Gimana guysnya? I was given a car last week. Ini pasif berarti ini pasif kan? I was given a car last week. Jadi kalau ada was, ada ketiga itu berarti pasif, bukan memberi tapi diberi. Kan ada was kan? Iya. Kalau to be was word ini diikuti ketiga itu arti kalau pasif. Tapi bukan memberi tapi diberi. Nah, Siti dimarahi oleh guru. Gimana gitu ya? Siti dimarahi. Siti was scolded by teacher. Nah, berarti dimarahi. Ini ada was kan? Ada was ini berarti ini pasif. Ini pasif nih. Ada was. Ikuti bentuk ketiga. Nah, ini kan? Berarti bukan memarahi tapi dimarahi. Kalau aktifnya gimana aktifnya? Aktifnya the teacher. Beda ya the teacher. Scolded Siti. Nah, gitu. Tuh bedanya kan. The teacher scolded Siti. Teacher scolded Siti. Ini pasif. Ini aktifnya ini beda. Ini aktif. Nah, ini aktifnya nih. Ini pasif. Jadi kalau ada was berarti pasif nih. Kalau to be was word ada bentuk ketiga berarti pasif. Kan subjek ya kan ada polanya nih. Ini ada polanya. Nah, ini kan ada polanya. Kalau ada subjek, nah ya ada subjek. Nah, ini ada was word, ada sifat, kata keterangan, non ketiga. Tiga sini artinya adi. Kalau kata ketiga sini arti di artinya. Nah, I was scolded. Nah, kan scolded kan itu tiga. Nah, kan scold, terus scolded. Nah, ini 1, 2, 3 kan? Ini 3, 1, 2, 3 kan? Berarti kalau ada was ini, ada to be was word, ada ikuti 3, berarti arti di. Bukan me. Saya dimarahi gitu. Nah, kayak gini sama gini. I was given, kan? To give, given kan? Ada was, ada 3, ya kan? Ada was word, ada 3 ini given kan? Berarti di. Diberi, bukan memberi. I was given a car last week. Kayak seperti was scolded. Nah, ini kan ada was kan? Berarti ini pasif, arti dimarahi. Nah, kalau ini lain, ini kan past tense, aktif.
memarahin. Kenapa? Pasti ada was-nya kan? Ada di was-nya. Nah, ini polanya. Jadi kalau to be wasful ini ikut kata sifat. Kata sifat ini contohnya apa tadi itu? Contohnya kata sick, busy, happy, good, dan sebagainya. Kalau pasif ini scolded, given, apa lagi misalnya? Misalnya read, study, read, disegak, read, dibaca kan? Dibaca. Misal gimana? Buku itu dibaca kemarin. Gimana guysnya? Buku itu dibaca kemarin. The book was read Yesterday. The book was read yesterday. Ini kan? The book was read read. was read yesterday. Nah, sini ada was kan? Ada was. Ini kan was. Ada kata read kan? Berarti 3 nih kan? Artinya dibaca. Kalau misalnya drink, drunk kan? Drunk. Apa drunk itu? Minum kan? Drunk. Coffee, Drunk. Minum. Kopi itu diminum tadi pagi. Gimana sih? money. The coffee was drunk last morning. Ya, the coffee was drunk last morning. Itu kan? The coffee was drunk last morning. Nah, gitu. Jadi contohnya nih, the coffee drunk Was drunk this morning. Itu this morning ya. This morning. Jadi di sini ada kata was dengan drunk. Berarti drunk bukan diminum, tapi diminum. Ya kan? Ya, kopi itu diminum tadi pagi. Nanti kata ada was, ikuti bentuk 3 berarti pasif. Nah, ini kan pasif. Artinya bukan meminum, tapi diminum. Ya kan? Kemudian kalau ada kata, misalnya kalau ada kata cook. Cook. Artinya ada apa cook? Cook. dimasak. Dimasak. Itu dimasak kemarin. Nasi The rice rice was cooked yesterday. beda juga. Kalau kami memasak nasi kemarin gimana guysnya? Kami memasak nasi kemarin. Kami masak nasi ya. Nah, kami masak nasi kemarin. Gimana guysnya? Kami memasak nasi kemarin. They cook. Kok dai? Kami. We cook. Cook. We cook rice yesterday. Cook rice yesterday. Nah, kalau pasif itu pasifnya, di pasifnya. Rice The rice was was cooked yesterday. di pasifnya gitu, itu pasifnya namanya pasif. Beras nasi dimasak kemarin. Kemarin. Misalnya clean ini clean itu mencuci. Clean kalau ada cleaner ini dicuci kan? Dicuci. Coba kalau baca contoh gimana semua contoh coba dicuci. Ada wasnya. Atau were. The car was clean Clean this morning. The car was clean this morning. Di sini ada kata was kan dengan to be 3 berarti nanti pasif dibersihkan. Tapi kalau kami membersihkan mobil itu tadi pagi gimana sih? Kami membersihkan mobil itu tadi pagi. Gimana sih? We clean We clean the car this morning. Jadi beda kan? Tadi sambil. Tapi kalau ini pasif karena ada was 3, tapi tadi kalau ini tidak ada was kan, berarti aktif, berarti membersihkan. We clean the car this morning. Kami membersihkan mobil itu tadi pagi. Nah, ini ciri-cirinya di past tense nih, ada ed. Nah, berarti past tense. Kalau ada pergi misalnya. Ada was berarti past tense kan, was cooked past tense, ini past tense kan gitu kan. Nah, kalau ada kata didn't juga past tense. Didn't go kan? Dan past tense Negatif kan. Nah, ini ada kata tadi didn't go, didn't sleep, didn't write dan sebagainya. Ini past tense. Nah, ini kan didn't speak, past tense. Nah, didn't-nya kalau positif tuh untuk the when kan tidak beraturan itu past tense. Nah, itu. Ini past tense itu hanya di kalimat positif simple past tense. Dan dalam negatif interrogatif menggunakan kalimat apa nih? Kata kerja pertama kembali. Nah, itu dia. Coba Bapak cari dulu, cari dulu cerita dulu. Kita sudah past tense.
dulu, past tense. Sabar sebentar dulu. I booked a car last week. Kalau dibeli jadinya apa? Book ya. Nah, ini kan? Book. Kembali sini lagi, coba kita kembali sini lagi. Coba, ini. Nah, ngasih kan? Nah, ini musim sempat semua nih. Ya, I had a bad experience kan? Had, ya kan? Bisa lihat? Saya mempunyai. It happened, ada ide kan? Ini berarti past tense kan? Itu kan? Last week. I woke up late because my alarm clock didn't. Ada didn't berarti simple past tense, ya kan? I got up past tense. Ada juga past tense. Nah, ini didn't juga past tense. Mana lagi? Ada was driving. Nah, ini ada ing berarti past continuous tense ya. Karena ada ing bukan ed ya, tapi berarti past continuous tense. Kalau ini past future tense, ini kan? Nah, ini past tense gitu. Coba kalau ini I had a bad experience. Bagaimana negatifnya kira-kira? I had a bad. Negatifnya, Pak? Negatifnya. Lihat pola negatif. Gimana polanya? Bagaimana pola negatif tadi? Pola negatif. I didn't have a bad experience. I didn't have. Jadi have ya. Jadi have. Have. Nah, nih. Ini had. Nah, ini bentuk kata kerjanya. Having. Jadi kalau negatifnya jadi I didn't have a bad experience. Kalau bagaimana kalau interrogatifnya? Did you have a bad experience? You have a bad experience. Jawabnya? Yes, I have. Yes, I did. Okay. Kalau ini coba baca. It happened last week. It happened last week. Pasti kan? Pasti gitu ya, Pak? Enggak lah, ini ada was enggak sini? Ada was enggak? Oh, enggak ya. Berarti aktif kan? Nah, kalau kecuali ada was ini lain ya, enggak ada was kan, enggak ada berarti tidak akan aktif. Nah, bagaimana negatifnya gimana? Bagaimana negatifnya? Bagaimana Negatifnya it pakai apa? Did ya? Ya kan ada polanya tadi, ada polanya. Dia tidak pakai pilihan. It apa? Lihat polanya, pola negatif. Karena dia dikasih rumus pola negatif. Gimana pola negatif itu? It didn't happen last week. It didn't happen last week. Bagaimana interrogatifnya? It happened last week. It happened last week. Jawabnya? Jawabannya yes. Yes. It did. Oke, sekarang I woke up. Wah, I woke up late. I woke up late ya. I woke up late. Nah, kalau wake, ya kan? Bukan. Nah, ini kalau sini I woke up late, bagaimana negatifnya? Negatifnya I didn't wake up kan? late. Bagaimana interrogatifnya? Did you wake up late? Ya, did you wake up late? Gitu kan? Nah, ini ada my alarm clock didn't ring. My alarm clock didn't ring, kan? Kalau kata ring kan ada apa? Ring, terus rang dengan rang, ring, rang, gitu kan? Nah, my alarm clock didn't ring. Bagaimana positifnya nih? Bagaimana positifnya? my alarm clock rang. Rang kan? Rang. My alarm clock rang. Bagaimana interrogatifnya?
Bagaimana interdiktifnya? Infinitifnya Did did your alarm clock ring? Ya, jawabnya apa? Did your alarm clock ring? Jawabnya? Yes. Yes, It did. I did. It lah. Kan benda mati nih. Oh, It jam did. yes, it did. Yes, it did kan? Nah, oke, sekarang kita baca gini. I got up quickly. I got up quickly. Nah, got up. Apa? Get. Get. Get Got dengan. Jadi kalau kita I got up quickly, bagaimana negatifnya? I didn't get up quickly. Ya, I didn't get up quickly. So, bagaimana negatifnya? Did you get up You get quickly? up quickly. Yes, I did. Yes, No, I didn't. Nah, kalau ini I had a shower in a hurry, ya. I had a shower in a hurry. Bagaimana negatifnya? I have I had a shower in a hurry. Dan Kalau negatif gimana negatifnya? I didn't have a shower in a hurry. Ya, I didn't have a shower in a hurry. Kalau bagaimana itu negatifnya? You you have a shower in a hurry. Shower in a hurry. Jawabnya? Yes. I did. Yes, I did. Anda baca yang coba nih. I didn't have enough time to eat breakfast. I didn't have enough time to eat breakfast. Bagaimana positifnya nih? I had enough time to eat. Time to eat breakfast. I had enough time to eat breakfast. Bagaimana itu negatifnya? Did you have enough time to eat a breakfast? Ya. Did you have enough time to eat breakfast? Jawabnya? Yes, I had. Yes, I did. yes, I did. Kalau no? No, I didn't. I didn't. Nanti baca coba. I was driving my car fast. Nah, bagaimana negatifnya? I was driving my car fast. What is it? Tambah not ya? Tambah not. Oh, wasn't it? Ya, bukan. I was not driving. I was not drive my car, ya, Pak. Driving, ini driving ini. Aku tetap driving. Tetap kan, ini kan pas konsisten. Lain. I was. I was not driving my car. Nah, oke. Nah, di sini kita baca gini ya. Yang past tense. I failed to stop. Bagaimana negatifnya? I failed to stop. I didn't file. Stop. So, Oke. Bagaimana itu? like, Bagaimana itu negatifnya? infinitifnya, did you file to stop? Ya, oke. The light was red. The light was red. Bagaimana negatifnya? The light was red. The light was not red. Nah, the light was not red. Bagaimana itu negatifnya? Dibalik ya. Was Was Didn't. the light. the light red? Ya, jawabnya Yes, it was. no. No, it wasn't. Ya, no, it wasn't. Oke, kalau ini I whispered. I whispered. Bagaimana negatifnya? I didn't Whisper. Whisper. I didn't whisper. I didn't whisper. whisper. Negatifnya? Did you whisper? Ya, kalau ini I pulled out. Bagaimana negatifnya? I pulled out. Bagaimana negatifnya? I I didn't pull out. didn't pull out. Ya, I didn't pull out. Bagaimana itu negatifnya? Did you pull Pull out. out? If you pull out, nah, gitu kan. Kemudian the policeman just stopped his motorbike right in front of my car. Bagaimana negatifnya? The policeman Ya, the policeman just did ya? didn't Didn't stop his motor right in front of my car. Oke, bagaimana interrogatifnya? Did 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 the the policeman police stop just stop stop your stop his motorbike motorbike right in of front your car? of my saya? car? Jawabnya apa? Yes, I did. Yes, he did lah, kan policeman. He did. Yes, he Yes, did. he did. No, He did.
No, he No, doesn't. He didn't. Terus, he got down his motorcycle. Bagaimana negatifnya? He got down his motorcycle, motorbike. He got down his motorbike. he didn't He didn't get Get down. on his his motorbike. motorbike and Bagaimana itu negatifnya? Bagaimana itu negatifnya? Did Nah, did he get down. dan his motorbike motorbike and approach He approached me. He approached me. Bagaimana negatifnya? He approached me. Bagaimana negatifnya? He approached me. Bagaimana negatifnya? He approached me. approach. He, didn't approach me. ya, he didn't approach me. Bagaimana itu negatifnya? Did you approach Did he? Did he? Did he? did He- Did he approach you? Did he approach you? Apakah dia mendekati kamu? oh it Did he approach you kan? Terus yang negatif, you ran the red light. You ran the red light. Bagaimana negatifnya? You ran the red light. Bagaimana negatifnya? you didn't run the right light. Ya, you didn't run the red light. Bagaimana itu negatifnya? Did you run the red light? Ya, did you run the red light? Oke. Terus he said, bagaimana negatifnya? He said. He said. Bagaimana? Jadinya negatifnya he didn't say. Ya, he didn't say. Bagaimana itu negatifnya? Did he say? Ya, he said. Terus I tap my back pocket. Bagaimana negatifnya? I tap my back pocket. Bagaimana negatifnya nih? I didn't tap my back. Oke. Negatifnya bagaimana negatifnya? Did Did you you get Your 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 back pocket? pocket? ya, did you tap your back pocket kan gitu. Oke, di sini ada kata the wallet was not there. Bagaimana positifnya? The wallet was not The there. wallet was not there. Berarti the wallet. The wallet The was wallet was there. there. Oke. Bagaimana itu negatifnya? Was the wallet there? Was the wallet there? Okay. I checked my handbag in the car. I checked my handbag in the car. Bagaimana? Tidak. I I didn't Didn't check check your handbag. my handbag. handbag. in the car. Bagaimana itu negatifnya? Yang berikutnya, did you check Your your handbag In the car. in the car? Ya. Ini latihan dari latihan ini dia simple past tense. Jadi kalau ada kata woke up, ada kata didn't, itu berarti simple past tense. Ada kata was, ada kata were, ada kata itu berarti simple past tense atau past continuous tense itu. Paham kan? Oke, Paham, Pak. Pak. Kita dulu. Ini cobain lagi coba. Oke. Nah, kalau ada soal lagi ini gimana kira-kira? Nomor 1. Moza, apa itu? Isi pilih kalau apa kayak right, road, righted atau was road. Nah, itu tinggal dipilih mana benar jawabannya. Road. Tidak kan? Oke, nomor 1 road. Kalau nomor 2
Apakah did see, apakah was so, atau did you so? We was. Hah? Nomor 2. We saw David. Nah, nomor 2, mana benar? Apakah did see? Perhatikan benar. Lihat polanya. Ada did see, ada was so, ada did so, ada apa so ya yang benar jawabannya. We A few days ago. was. We was. Lihat polanya dulu. Lihat pola di atas. Apakah did see, apakah was so, apa did so, atau so? We was. Silakan. Apakah did see, apakah was so, did so, atau so? Tahu apa? Hah? We saw. Coba lihat pola di atas. Polanya dulu. Lihat rumusnya dulu kan. Jangan jawab dulu. We was. Lihat We polanya. did see. Kata kerjanya gimana? Kan dia dulu kata kerjanya, polanya. David in town. Apa kata kerjanya? Apa kata kerjanya itu? So, see. Apa? Melihat. Lihat polanya lah. Simple past tense gimana? Positif past tense ada positif gimana? Positif past tense, negatif past tense gimana? Kan gitu. Kalau positif gimana polanya? Kalau negatif gimana? Kalau negatif gimana polanya? Kan gitu. Kalau ada pola gampang jawabnya. Enggak, berarti enggak apa-apa gitu. Mana yang benar? Kalimat positif ini kan, Pak? Yalah, lihat polanya semua. Lihat pola kan dia pada latihan sudah latihan kan? Nah, ini harus paham nih kan. Dia sudah latihan tadi tidak bisa. Ngapain tidak bisa? Coba. We did. Lihat pola dulu. Lihat polanya. Lihat pola di atas dulu yang tadi itu. Rumusnya. Negatif. We did. Oh, itu titik-titik we baru isi lagi dah, Pak? Iyalah. Oh, alah, makanya saya bingung. Did we see dong? Yes. Did we see? Enggak, we did. We did see David. Enggak ya. Itu udah ada titik-titik. Berarti pasti mau masuk akal. Kalau tidak dijawab ini berarti belum paham. Bila pasten. Coba lihat polanya. Coba lihat pola tadi. Pola tadi yang di 3 pola tuh. Positif, negatif. Yang polanya. Kedua. Jawab juga. Lihat kedua pola gimana. Kalau tidak dijawab berarti satu pun paham dari itu. Tidak paham sama sekali lah. Artinya tidak paham sama sekali kalau tidak dijawab. Mudah nih. Apa kata kerjanya? See. Ya? See. Apa? Kata kerjanya see, Pak, melihat. Iyalah, coba lihat pola sana, pola di atas. Simple past tense. Kan ada pola simple past tense di atas tuh. Ada. Kan cocok gitu. Ada Yes. itu. Ada pola ada kalau positif gimana, negatif gimana. Gitu ada polanya, udah jelas ya, enak polanya itu kan. Enggak berarti apa-apa. Kalau negatif ada. Oh, we saw. We saw David. We saw David in town a few days ago. Ya, we saw David in town a few days ago. Jadi tidak ada we did see, tidak ada was so, tidak ada did so. Kan ada pola di atas dah. Iya, Pak, we saw. Titik. Nomor 3. Tiga it was. Nah, mana? Kalau sini ada I kan? Saya nih kan? I. Saya. I didn't. Kemudian lihat sini, lihat polanya. Pak, I should. I should. I shot the window kan? I Yes. shot the window. Nih yang pertama ini. I shot the window. Ini kan? Karena kalau ini salah nih, tidak ada nih. Tidak ada. Ini tidak ada kan? Tuh. I shot the window. Nomor 4. Nah, coba nomor 4. It was. I went. I went. Ya, I went. Tidak ada great, tidak ada. Was go tak ada. Did go tak ada. I went to see. Nah, 3 times last week. Ini kan 3 times last week. Tuh. Kata kedua, went. Kata pertamanya go. Oh, yeah. Terus, Lanjut, Pak. taruh.
Coba ini, nomor 1 nih, gimana kan? Silakan. Mana yang benar? Stop it. Nah, stop it yang ini kan stop. Yang ini kan stop. Yang kan yang merah ini kan yang ini stop. The police stopped me on my way home last night. Kalau yang ini, the film wasn't very good. It very much. Mana benar? Kan filmnya apa? I didn't enjoy. I didn't enjoy it very much. Terus the bed was very uncomfortable. Sleep very well. Mana benar? I didn't. Ya, I didn't sleep very well. Ya. I didn't sleep very well. Number 4, the window was open and the bird. The window was open and the bird apa? Mana benar? Play Pak. Hah? Play kata. Perhatikan kata kerjanya. The bird fly into the room. Mana? Kata kerjanya gimana kata kerjanya? Pada kata kerjanya. Kata kerja pertama, Pak. Kata pertama. Lihat lu ada kata apa? Was kan? Was open. Ini past tense. Was-nya past tense kan? Clear. Jadi kata was banyak past tense nih, ada was nih kan? Berarti past tense kan itu was past tense berarti ini ada 10 kan? Past tense juga sini kan? Kalau nggak boleh fly, kalau play super present tense gitu. Kalau ini mana yang benar? Ada yesterday ini kan? Ada yesterday ini kan? Yes. I spent. Mana? Kan ini apa? Ada 2 nih. I spent, kemudian I broke. Nah, ini kan? Ini. Yes. I spent. Jadi I spent untuk money yesterday. I bought an expensive. Itu past tense. Kan itu past tense. Oke. Ada pertanyaan? Ini past tense. Ya. Simple past tense. Simple past tense. Tadi dulu. Simple past tense. Oke, lagi. Oke. Lanjut lagi. Nah, kalau ini gimana coba? Nomor 1. Number 1. Nih. Apakah ini apakah dream, apakah sleep atau think about yellow last night? I dream, Pak. Dream. Yang ini kan? Yes. Mimpi. Mimpi sebuah unicorn yellow. Oke, nomor 2. He was at the hospital. Jadi Ana apa nih? Apakah didn't come? Tadi kan ini logika aja nih kan? Yes. Nah, terus kalau ini, it was snowing last night. Thoughts fell atau heaven. Ada so-called. It was snowing last night. So-called. It touched. Nah, masa it touched? Fell. Pel apa sih Pel? Oh, rasa ya. Ya,
Terus number four. Ini Lucy titik armada SWOT. So she bought a new one. Kata so she bought a new one. Apakah she broke, crash atau forgot? Lucy titik armada SWOT. She bought a new one. Apakah broke, apakah crash atau forgot? Aduh Pak, saya nggak kelihatan tulisan sampingnya karena itu layar tetap. Hah? Tulisan lanjutannya kita nggak bisa baca karena ada ini di kotak partisipan nih Pak. Jadi ketutup. Oh. Iya Pak, si Bob a new apa? Lanjutannya? New one. Forgot. Apa tuh broke, crash atau forgot? Forgot ya Pak? Ya. Masa lupa? Masa dia beli Pak, kalau lupa beli baru lagi, kan tidak mungkin. Broke. Kan broke itu memecahkan. Broke. Kalau ini apa? At the library for 6 hours. At the library for 6 hours a day. Apakah learn, study atau review? Learn. Hah? Oh, ini bisa learn, bisa study ya. Jangan salah nih. Ya, ada bisa Pak. Ini bisa dua-duanya kan? Terus yang ini nomor 6. Publish, read atau send an email to the company. I send. Baca. Ada Send. Mengirim kan? Publish. Send kan? Bukan read. Oke, itu kasin sekarang. Ada sini ada airport for the first time. Met, welcome atau so? Welcome. Hah? Aku bilang. Kan for the first time. Itu kasin titik at the airport for the first time. Apakah met, apakah welcome atau so? Met. Ketemu kan? Met, ya kan? Terus the dog titik in the middle of the kitchen floor, looking at the door. Apakah put, ran atau stood? Run. Hah? Masa lari? Oh, dia itu. The dog titik in the middle of the kitchen floor. Super, masih good. The dog titik in the middle of the kitchen floor, looking at the door. Apa tuh? Apa ya? Stood itu apa Pak? Kita udah tahu lah. Berdiri. Stand. Stand. Oh, stood ya berarti Pak. Berdiri. Itulah triknya karena kita udah tahu kata kerja kedua. Ini past tense. Ada pertanyaan? Nah, coba nanti buat cerita minggu depan cerita kegiatan apa bulan September. Sudah dilakukan di bulan September. Kan Oktober kan, bulan September buat cerita. Jadi kemudian masih pakai Zoom kan? Tahu Pak? Masih pakai Zoom kan? Iya Pak, pakai Zoom. Bikin cerita selama di bulan September. Kegiatan banyak sebenarnya ya, kan sebulan. Gunakan rumus positif boleh, positif karena kan kegiatan kan yang dilakukan bulan September, berarti kan positif sebenarnya. Positif. Nanti ini saya kan direkam, nanti bisa diputar lagi ulang nih. Putar lagi ulang. Ada pertanyaan?
Mana? Ada pertanyaan? Halo? 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 Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada. Oke, sekian ya. Ini Bapak. Ini Bapak. Oke. YouTube-nya nih. Nanti dikirim ke WA. Ya, oke. See you later. See you later, Mister. Oke.